I mean, it totally depends on the damage, but it's a huge impact, as you can see. That will have done a lot more internal damage than we can actually. Die Führung kämpft mit Benoit Treloyer und hier sehen wir, wie es dazu kam. Kontakt mit einem Ferrari. Oh, ein Überschlag des Toyotas und dann natürlich auch noch der Ferrari, der geht auch noch auf den Kopf. Gentleman-Paarung, nämlich Stefan Daoudi, Ben Okot und schnellste Partner, die wir hatten, das genau dort. Achtung, Frank, schau hin. Untersteuern, geradeaus reingerauscht. Das haben wir gestern schon mal gesehen vom Romain Dumas, genau die gleiche Stelle, und dem ist aber nicht so. Der zweite Tag und speziell die letzten Stunden sind extrem schwierig. Hier sehen wir es, man hat aber auch die Ölflagge draußen, also ob das nur wegen der Verschmutzung war oder vielleicht auch tatsächlich Öl, eine leichte Ölspur in der Schikane lag. Eine Fertigung loslassen können und dann werden wir wahrscheinlich am Jahresende, Anfang nächsten Jahres unsere ersten Rollout mit dem neuen 2000. Ce qui s'est passé, ben regardez, il suffit de le demander et voici les images. L'accélération, voilà. Ah oui, ça tape fort. Ah ouais, ouais, en fait il se sort tout seul, le capot s'envole. Accélère un tout petit peu trop fort à la sortie de la chicane et voilà. The tires there, but maybe they can get him out. Which will cause all sorts of pressurization problems inside the car, and that is the bonnet, and he's left the pit lane, so he's got to go round the entire lap. The Harboteur Porsche has now got a real problem. He can't be seriously, yes he is going to try and drive an entire lap of Le Mans looking out of the door, and that's a puncher. He had a puncher before that went wrong, and that car has hit front and rear. Walter Bruin screen. This is not going to be a popular change of weather. And with Bentley team director Richard Lloyd, there is the Labra competition Viper with heavy front end damage. It must be absolutely cats and dogs at the back of the circuit. Our view past the grandstands into the infield. Oh my goodness me, no wonder they've stopped the race. There is a big shutdown there. There is the Pilbeam Nissan, there is one of the Audi. Just too tight onto the curb there, and this is drama indeed. That's the Judd engine Reynard. That is one of the Rebellion cars, and wow, what is up with that? Under yellow? Tolles Gefühl hier um die Bahn zu fahren, aber du fährst an manchen Ecken, wo es stockdunkel ist, eigentlich beim Einlenken machst du das intuitiv, weil die Lampen leuchten irgendwo anders hin, als wo du eigentlich hinfährst. Leider nach einem, jetzt sieht man auch die Bilder, nach einem heftigen Einschlag aus oder nach einem Kontakt. Da sieht man, dass er das Auto über den Curb verliert und frontal. Oh, and Deshonak's Orica run Peugeot is heavily in the barriers as well. Those two have made contact. Hafene, is he coming straight back into the pits? Is that the Ford chicane? Is that the same instant? It is not. That is Indianapolis. Oh, and he's lost the rear body cover. That So he's gone off. later. Bei den 24 Stunden bis jetzt. Da waren einige Szenen dabei, die hätten anders ausgehen können. Ja, du sagtest gerade, Marco, dass der Reifen jetzt hier nicht ausgelegt war. Alles so im Griff und jetzt sind wir mit live dabei. Oh! Ja, leicht links, zu weit nach außen gekommen. Etwas. Jamie Campbell, Walter behind the wheel, and he just runs wide, Dorsey. Yeah, and did a really good job right here of keeping a cool head about him. Right there, he's almost going to get into this guardrail. Oh, does he sneak it? Only car that goes off. Look at, there's the Corvette, there's a Ferrari, and an Aston, all five of them. I mean, I guess it's one of those things, when in doubt, straighten it out. A reflection of it in the bodywork on the left side. Now that's a lot more fire. It's gotten to where, there we go, it lumps itself out. No, go ahead, you'll be in the race for that, but maybe they can stretch it the rest of the way without another change. There's a close call for you as the leader. Almost takes out the leader in the second class. Look at this. What a spin. Look how close that was. Happened. For a birdie behind the wheel of the 88 machine right now. Oh, look at this. Oh, it's a three-way. 39 car just took the line away from him. Rafa behind the wheel of that Lola. And I think the came Ferrari, right back on line. Yeah, it was a Ferrari that got up underneath the back of the Porsche and shoveled him in there. Darrell Young behind the wheel of the 55 Ferrari that is also involved. Elle est en avant-dernière position du classement général. Autre frayeur au petit matin, ce choc frontal pour la Lola Rébellion numéro 13, alors pilotée par Andrea Bellicchi, autre gentleman driver, au sortir de la deuxième chicane des Hunaudières.
Andrea Bellicchi qui va être légèrement... GT Pro is going to come in, but the number 1 Audi also needs to come in, and there is nowhere for the throng of media, myself included, to go. So a lot of action. It's like a ripcord. Look at the rain out there. Whoa, the number 1 Audi is the... Well, that was like... It's a combination of the Kronos. Oh, that's McNish. That's Alan McNish. I think the gap was there. Let's take a look down through the Dunlop curves. He goes inside Bernard. That's for the lead of the race. It wasn't there. I mean, we're talking about it. It's really difficult to see on board. This is with Timo. See the traffic, and Alan just shoots the gap. Wow. Well, we're going to find out right now. Here we go, wow. Straight on. Big lockup. Absolutely. The rear wheels are driving. They are. The brakes. What are the tires? I bet that's the number. Mucker is all over the back of his man. Let's have a look at it, Jerry. This is where it happened. Whoa! Yeah, you can see it's slippery there. It's raining. It's really treacherous. Goodness. Hier die Zeitlupe, ja, verbremst geradeaus und leicht angedotzt vorne, sollte aber nicht so schlimm sein. Aber da sieht man aus, dass eigentlich auch dann die überrundenen oder überholenden Piloten. Da ist schon genau das passiert. Einer hat nicht aufgepasst, nämlich die Chevrolet Corvette, das müsste Emmanuel Collard gewesen sein. Der Führende in der GT2 ist vom Dritten der GT1 abgeräumt worden und jetzt ist es durch. Und ja, auf Abwägen hier die Spiker-Besatzung. Oh Gott, und dann auch noch in die Reifenstapel. Gravel, oh. Und da der nächste Zwischenfall hier. Und zwar wieder mit dem Spiker. Und der hat das neue Auto aus der LMP2 getroffen, den Norma. Wow. リアのカウルが吹っ飛んでます。これはひどいダメージだな、きっと。ちょうど試験員のあたりでしょうか。巻き込みましたね。16号車です。やばいですね。うわ、これはちょっとまずい。Und nochmal aus der Inboard-Perspektive. Das ist der Horror. 320 km/h und dann solch ein Einschlag. In his own hands, and that was the way you want to get it done. It was clean, decisive. Look at the Toyota. He's looking. He's probing. Oh, he clips him. It's the Delta Wing. It's the Delta Wing. Yep. That was just a mistake by Nakajima right there. Nochmal die Wiederholung, Frank. Ja, wir sehen es nochmal. Ja, er ist einfach neben der Linie und rutscht geradeaus. Aber ja, sehr, sehr schade. Es sieht für mich so aus, dass er eigentlich vorsichtig machen wollte. Aber er ist einfach von der Linie runter und da ist sehr, sehr viel Staub. Das ist sehr, sehr rutschig. Und